Bueno, ahora sí creo que voy a iniciar la conferencia. Les doy la bienvenida a todos de nuevo, a todos los estudiantes y las estudiantes que nos acompañan el día de hoy para esta última conferencia estudiantil que tenemos en el marco de los encuentros franco-mexicanos sobre ciencias de la ingeniería. Yo me presento, soy Charlotte N+i, soy la coordinadora nacional de Campus France aquí en México. Tenemos un equipo más grande con 5 oficinas y el día de hoy también pues me apoyan en esa conferencia mis colegas León Enríquez y Alberto Bustamante, que a lo mejor algunos de ustedes conocen. El día de ayer, a lo mejor varios de ustedes nos pudieron acompañar en la conferencia general que tuvimos por parte de Campus France y ya obtuvieron, digamos, un buen panorama de las oportunidades de estudios de ingeniería en Francia. Pero hoy vamos a entrar más a detalle en una de las oportunidades que les ofrece la Red N+i para postular a una ingeniería de una manera única, porque les abre las puertas a través de una sola candidatura a varias escuelas. Entonces, nos pareció muy pertinente enfocarnos en esta alternativa y para presentarles ese consorcio y esa manera de postular una formación en ingeniería en Francia, les presento al al doctor Georges Santini, que es el director ejecutivo de esta red. Docteur Santini, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonjour. Je vais pas m'attarder. Je vais vous laisser la parole. Merci. Y très bonne conférence a tous. Buena conferencia a todos. Merci. Muchas gracias. Hola a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer y felicitar al equipo de IFAL por organizar este foro y darle a la Red N+i la oportunidad de presentar sus actividades. Sin embargo, estaré obligado a hacer esta presentación en inglés. Okay, so I will start the presentation by first trying to give you a sight of what the N+i network is doing. And to begin with, I would like to stress the fact that what the grandes écoles d'ingénieurs, the higher education institutions are doing to give you access to a job very high professional level. First off, I would like to stress the fact that French masters in engineering, what we call in French le diplôme d'ingénieur, which is awarded by the grandes écoles d'ingénieurs, is a very good route to professional training. And this is taking place through either stage in industry, in companies, but also through a very specific program, which I think was presented today during the program of the forum, which is the apprenticeship program, le programme par apprentissage. Secondly, also to underline the quality that all these grandes écoles are providing in terms of training. First, because all of these institutions are all accredited by CTI, which is the French official body for accrediting all programs in engineering. And this commission, this body, is itself accredited to provide European quality accreditation, which has an international quality and international level of certification of quality of training for all these grandes écoles. Third, through the very important stress that these grandes écoles are providing in terms of professionalism and employment, this translates into internships, which are all parts of the program, but also lead to very high level of employment. When you finish the program in these institutions, you have a very high probability, which is over 95% of finding a job even before you finish the program at the school.
And we will see in a minute what the program is all about. Finally, I would like also to stress the fact that performing a study abroad program, which means when you invest in a project, which means that you will spend part of your training in higher education abroad, this is a very good investment. Why? Again, this was stressed by many universities, which I heard during this forum in Mexico, was the fact that when somebody has a very multicultural training, so that means that when somebody masters, has the command of several languages, he or she will get a premium salary for guarantee. And when you measure the investment, which was for you to do to make this study abroad program, you are sure that you will get a payback in less than 5 years for a very long career, which is much more than these 5 years, I can tell you. So what is the N+i network offering to you? As was mentioned during the introduction, the N+i network is a consortium. A consortium of 50 accredited French engineering grandes écoles. And all these grandes écoles are, as I mentioned, accredited by the Commission. That means that there is a seal of guarantee of the quality of the training which is performed and offered to students. This is the first French network of high education engineering institutions offering a very broad range of technological and engineering studying areas. You will see that we are offering programs in many areas. If you pull all together on the number of students that are staying in these institutions, you reach the number of over 35,000 students, which are all today taking master courses to lead to the master degree, the diplôme d'ingénieur in engineering and technology. That means that these institutions are granting every year over 12,000 master degrees to students, including a very high rate of international students. The average number of international students in all our grandes écoles is between 15 to 25%, depending on the institution itself. And the number of programs which are offered by these 50 grandes écoles is around 160. And between these 160 programs, you will surely find what is of interest to you to meet your project, your personal project. This consortium has been existing for 22 years now, and it has granted the master degree to more than 3,200 students from from many countries, all international students, all in engineering, science, and technology. And it's very interesting to realize that the number of women who were part of these 3,200 students was over 40%. This is one of the largest European operational network for international studies. Even if you talk to large networks, such as the one that you find, for example, in Germany, looking at what the technical Hochschule are offering in terms of coordination for programs, they don't have such a program of international coordination of what the 50 institutions are offering. And of course, the students that we are welcoming every year is coming from many countries. Over 80 countries have contributed so far to sending students to our institutions over the years. So what are our objectives? What it is that we're doing, what it is that we're offering? First, we're offering international students and French students also the possibility to realize their study abroad program in engineering. This is the first objective. And you have to keep in mind that for the French student, it is also very interesting to contemplate a study abroad program, not only because it is compulsory within their program, but also because they realize there is a very high interest in doing it. And we're helping them so to find somebody, a university abroad, to realize their study abroad program. And we do the same for international students who come from many countries to come to France and complete their degree. In addition to providing access to the study abroad program and these degree awarding programs, we offer path to success programs.
So what are these programs doing? So we are providing welcome services to students when they arrive into the country. That means that we go to the airport, welcome them, take them to discover the country for a couple of days, provide them all the administrative support that they need, organize the different transfers to the different locations they need to go to. So this is very important because the first time you arrive in a country, this is what this is the main feeling that you get about the quality of the welcome and the time you will have to spend in the country. In addition to that, we provide language support and training. Why do we do this? Because most of the programs are a combination of French and English. A number of programs are offered in English, but totally in English, but there are many programs that have a reasonable average between 10 to 25, 30% of the specific components of the programs which are provided in English. In addition to that, we're also offering cultural and methodological coaching. What does it mean? That means that when you go to a different country, you encounter a different culture, and you need to get acquainted with this culture. You need to live some time. So you will be hosted in a family, and this is one of the best way to get the feel about what the culture is all about, and to adapt to this culture at the same time that the people that you will meet in schools and institutions will benefit from your culture also, because the French students also have interest in listening to you, in knowing what you do, in knowing how you do things and how you approach projects and the training in the different schools. So the cultural aspect is very important, and we spend a lot of time to take care of that. As I mentioned in my introduction, the 160 programs that we're offering in our different schools cover a very large and very broad variety of areas. As you can see in the slide, they go anywhere from biotechnology, biology, to computer science, physics, chemistry, sustainable development, aerospace, agriculture, civil engineering, etc. I will not describe all of them, but this is a very broad variety. And the very big advantage that you get as a student is that you can apply to all these 160 different programs in one single application. We will come back to that, and this is the main benefit that we're offering to you, to have access of the variety of programs that are offered by our institutions. Where are our members located? As you can see, this is a map of France, and our locations are, our institutions are located all across the country. That means that you have also the choice to take into account the geographical parameter, and to say, for example, I like to go to Paris, so I will choose a school which is in Paris, or I will prefer to go to the south. I prefer to go to Toulouse or Bordeaux or any other big city across the country and discover the different regions of the country. So this is another side of the variety that you can take advantage of. In addition to that, I would like to stress the fact of what are the benefits of having the project to go to France and spending 1, 2, or 3 years or more to take a studying project and a degree awarding project. First off, France is has a long-standing technological tradition. It is a country, of course, the country of wine, perfume, fashion, and many things, history, and many things, but also you need to take into account that it is a country where technology is very strong, and this has been long for many years. And the areas that are in which the country is very well advanced are indicated here, but you can find many other. I will not describe the detail here. An aspect which is important is that engineering institutions, what I call high education institutions, have a very strong professional orientation. They put a very strong accent into teaching you what is necessary in companies, teaching you what is necessary in industry. And not only you will learn about the basic sciences, but you will also learn a lot about what is taking place at the professional life. Generally speaking, looking at another aspect,
if you consider the parameter of the balance cost quality, it is a very good choice to go to France as compared to go to the UK or to go to the USA, taking into account the quality of the training and the cost of the quality. This is a parameter that needs to be taken into account. The French language is not an issue. You will learn French. You're native Spanish speaking. Maybe a lot of you speak already a little bit of French or a little bit of English. So getting your command of another language is not a problem. Rather, it is an added value. And as I mentioned at the beginning, getting the command of many languages will get you an added value on the job market. There is no question about that. Everybody is agreeing on this. Coming over to France also gives you an opening into all of the European countries of the European Union, which you can visit, or where you can have exchanges through your institutions, which you will belong to. And so this will be a very interesting access as well. As far as the programs that are proposed, I will very simply describe the programs that are offered by the different institutions. First, we have semester exchange programs. And this can be a reciprocal program between a university and an institution from our consortium, but you can also apply to benefit from that through your university or by yourself. The summer school that many institutions are proposing will very soon be posted on our site so that you will have access to that. Well, you have long preparation program, which we call foundation year, 1 year to prepare to the longer program, which are degree awarding program, and a very small program, which are rendezvous, which is the discovery of culture and technology, anywhere ranging from 1 week to 2 weeks. The degree awarding programs are today mostly master program, which you can access either through a 2, 3, or 5 year. I will come into the detail of that. We're developing bilateral exchange or double degree awarding program as well, and the bachelor program, which may not be of interest to you since you're already at the university for most of you. This is currently under development. It will be available as of next year. Very quickly, to show you what are the possibilities for you. If you have finished a bachelor or licenciatura in your country, which you already own this degree, you can access the master in engineering either through a 2-year program or a 3-year program, including a foundation year. This is very simple. You will benefit from the Path to Success programs at the articulation of the years, and in either 2 or 3 years, you will access directly to the Master in Engineering in one institution of your choice. I will explain later how the process of the choice is taking place. If you're not finished your licenciatura, you can also apply to enter the program, which will lead you to the Master in Engineering, and this will take you up to 4 years because you're less advanced in the acquisition of your degree, of your graduate study, which is a licenciatura in your country, and this then will take a little longer time. However, this program has an advantage since it includes one foundation year, and this will make you eligible to achieve the 3 last years under specific programs, which we call apprenticeship. And the advantage of that program is that you will get a salary during these 3 years. You will not pay any tuition fees, and you will be in a company for 50% of your time. So this is a specific program, which I think was described during this forum by Stéphanie Dumortier. And I'm sure that if you think about it and you are under the licenciatura program in the course of, having achieved one foundation year will make you eligible for this 3-year program under 2 different situations. Some words about the double degree programs in engineering. This is a simple thing that one can also contemplate as
during your licenciatura program in Mexico. So 1 year before the end of the licenciatura, you can apply to spend 1 year in France to follow courses, these courses will have been agreed upon between your university of origin and the school where you will be in France under the terms of an agreement. This will get you to obtain the licenciatura degree from your university in Mexico, or in Mexico, yes. And after that, you have the choice, depending on your level, to spend an additional 1 year or an additional 2 years. This is why we call 3 + 1 + 1 or 3 + 1 + 2, which will lead you to the degree of Master in Engineering in France. So following this process, you will have 2 degrees, one which will be the licenciatura from your university of origin in Mexico, and one which will be the master degree in engineering from a French Grandes Écoles d'Ingénieurs, which will give you the diplôme d'ingénieur, which is the master degree. This program has been started in other countries. It is not in operation under the auspices of our organization in Mexico yet, but we're currently discussing with university to implement it as soon as possible. Concerning the application process, and that will get me to the end of this presentation. As I explained, the application process is very simple. There is one single application for all institutions. So you fill in your application on the website, which you have the indication here, n+i.com. One single, you don't have to worry about the difference in application times from the different institutions that you will be interested in. You may not know a very good institution in one field that you have not discovered yet, which is a very good institution, which may come to you as the institutions are studying the dossier. So the dossier, one point is important, is that the dossier opening fees are waived for students from partner universities. And we do have partner universities in Mexico. Then what happens? Very simple. The one single dossier that you filed in on the website you will be analyzed by all the institutions from our consortium, and then they will come back to you. You may have one interview, and they come back to you with different offers. You may get anywhere between 1 to 10 offers from different institutions, and then you will have simply to choose which one you prefer, depending on the location, the nature of the program, the location of the jobs that the program is leading to, many parameters that are of your own choice. This selection process is taking place 4 times during the year. For the forthcoming season, which means the enrollment which will take place in September 2021, the application process has already started in September. The deadline for application for this first session is November 2020. There is a more precise date which you will find on the website, and then you may also have the opportunity to apply during the second, the third, and the fourth session, which take place later in the year. So again, the application is very simple. You apply one single application. There is a selection which is made by the schools themselves. They come back to you with offers, and you may get many offers. You may also want to indicate which school you would prefer to go to, if you already have some knowledge of these institutions, and then you operate your choice, including integrating the parameters that you like. So you see, it's very simple, and we have had application and joining from many students over there. Finally, in order to complete the training that you will achieve in these institutions, once you have chosen one institution, you can benefit from any of these programs here, which are indicated here. There are 3 programs. The first one is about cultural integration, and all the services that you can see here, that you can look at,
in the box are part of this program. This program is taking place upon your arrival in France and will last until you join the institution of your choice. Between July and September, before you join the institution, you may have to follow language training for a period of 8 weeks in a family, and also you will have some cultural additional activities in order to take you to the required level of English, which is indicated to you before you join the institution. And finally, you can join the school itself, spend 1 semester at this school, get the credits, and get a very specific and generally very personalized integration and methodological program, which will prepare you to integrate the school on site or at a very close site to the school itself. In order to illustrate this presentation, we have a little témoignage, a little witness, who is a Mexican student who had gone through our organization. You can listen to his presentation on YouTube, but I think Charlotte will try to put on the video. It's a very short video, which I hope you will benefit from very easily from where you are joining this program, this presentation. But anyway, you can get on the site, the link, and listen to the video yourself. I think this concludes my presentation, and thank you for your listening, and thank you for the organization group for making this presentation possible. Thank you. Thank you very much, Georges. I'm going to share the video on my computer, and let me see if it works. Yes, I think so. Au Mexique, j'ai rencontré un ingénieur mexicain qui prouve qu'on peut réussir une carrière internationale grâce à la langue française. C'est l'histoire de Vladimir Carenza. Pour faire ses études en France, il a bénéficié d'un programme personnalisé proposé par un regroupement d'écoles d'ingénieurs françaises, le réseau N+i. Alors comment ça marche? Eh bien, Vladimir est accueilli dès son arrivée à l'aéroport. Ensuite, il est logé dans une famille française pendant 1 mois. Puis, il suit des cours intensifs de français, histoire de se familiariser avec la langue et la culture française. Et ce n'est qu'après qu'il fait ses études dans son école où il obtient un diplôme d'ingénieur français avant de retourner dans son pays. Qu'est-ce que ce programme lui a apporté? Témoignage de Vladimir. On avait besoin toujours d'avoir des ingénieurs, des managers culturels, c'est-à-dire d'avoir notre propre culture, dans ce cas la culture mexicaine, mais aussi d'avoir la culture française. Ça, c'est le plus important. Rentrer avec une nouvelle culture, rentrer avec une nouvelle langue, et rentrer avec une nouvelle technique qu'on peut appliquer ici au Mexique. Avoir un diplôme d'ingénieur français m'a permis dans ce moment de parler d'égal à égal avec les autres ingénieurs passant ici au Mexique, en France, d'avoir le même niveau de connaissances. Vladimir a été soutenu par l'entreprise française qui l'a recruté au Mexique. C'est elle qui a financé ses études d'ingénieur en France. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle est convaincue qu'en formant ses employés étrangers à la langue et à la culture française, ils seront mieux intégrés et plus performants. Mais le programme N+i concerne également tous les élèves ingénieurs qui souhaitent obtenir un diplôme français. Grâce à N+i, ils sont d'ailleurs déjà plus de 2500 à avoir entamé une carrière internationale avec un diplôme d'ingénieur français. Des trajectoires qui correspondent bien à la devise du Mexique. Plus haut, plus loin. Voilà, je crois que merci
C'est bon, c'est terminé, non? Oui, oui, tout à fait. I'm going to go on with some question we have. It might be in French, Spanish, or English. Yes, we have a question from Nadia, and she wants to know the detailed deadline of the first session. I think I saw the answer on the chat, but if you can answer that. I think it's the end of November, but I don't remember. Ah. Alors, je dois réactiver votre... Voilà, Pardon. merci, c'est bon. Guillaume, tu peux me donner la date précise? Je sais pas où. Bon, c'est au mois de novembre, mais ça figure sur le site. Hein. C'est au mois de novembre. Je vais la retrouver sur le chat, ne vous inquiétez pas. Alors, Ouais. hop, hop, hop. Il faut que je remonte. Je l'ai vu au début. Yes, the first deadline is 11th of November, and voilà. you have the results on the 4th of December. Ça, c'est la première. This is the first session. Yes. And we have a second question, but it's for Campus France, I think. Sara Barriga quiere saber si esa aplicación es, bueno, hay que aplicar también a Campus France o si es un programa diferente. Voy a contestar en español. Ahí lo que va a pasar es que vas a aplicar a través de N+i, vas a obtener tu respuesta, vas a escoger, te van a mandar una carta definitiva de aceptación y justo en ese momento ya te acercas a Campus France aquí en México para hacer un trámite que llamamos preconsular. Pero no tienes que aplicar como tal a través de nosotros. León y Alberto, si me equivoqué, me corrigen. No, esa... On n'a pas le micro. Ah oui, je le réactive. Je sais pas pourquoi. Charlotte, está perfecto. Ok, bueno. Sigo con una pregunta en español, a ver si es para mí o para Georges. Hola, J'ai vu passer il me semble que j'ai vu passer une question sur les bourses Eiffel. Ah oui, allez-y. Pour les bourses Eiffel, c'est l'établissement qui doit présenter le dossier. Hein. Oui. Le dossier du candidat, bien sûr. Oui. Raphaël, I think it was your question about Eiffel. You don't need to apply to the scholarship, but the university in France apply for you with all your application. Yeah, all the personal records and academic records. Yes. We have a question from Julio. Can you give us a little more information about the tuition fees, please? Alors, les frais de scolarité varient d'une institution à l'autre parce que nous avons une grande variété de situations. Il y a des écoles publiques, nous avons des écoles qui sont des écoles privées et même les écoles, chacun pratique des frais de scolarité différents. Donc, pour savoir cela, il faut aller sur le site et voir quels sont, pour telle école, pour tel programme, les coûts de scolarité. Ça donne une information générale, on va dire. On va appeler ça l'information catalogue. Mais quand l'étudiant est admis, il reçoit un devis précis qui peut, par ailleurs, à un moment donné où le devis est établi, parce que l'établissement a la possibilité, qui peut inclure des bourses qui se traduisent par une baisse des frais de scolarité. D'accord. Julio, je vous laisse traduire ça. Sí, no sé si hablabas francés o no. Más bien tienes que, bueno, los costos varían según cada escuela porque los estatus son diferentes, hay públicas y privadas. Entonces, tienes que revisar la información en cada página y ya después de recibir tu respuesta, más bien la escuela que te acepta te va a dar una cotización final de acuerdo a la maestría o al programa en el cual estás aceptado y ahí pues tú aceptas o no. Otra pregunta, une autre question de Marcela.
J'ai vu une question qui... Je alors, vous laisse non, trier. pardon, non, non. Non, non, allez-y. Marcela, for example, if I get accepted by a grande école for this next year, but I still not, I don't have still the money to fund the master's degree, does the acceptance to my candidacy will be respected for the next year in 2022? Alors, Or si not? vous êtes accepté, oui, vous pouvez reporter votre candidature à l'année suivante. Marcela, creo que entendiste porque si no me equivoco hablas francés, pero sí puedes entonces esperar un año más. Humberto, buenas tardes. Los programas propuestos por las instituciones son en francés. Alors, la majorité sont en français. Ceux qui sont en anglais complètement sont indiqués sur le site. Hein. Mais comme je l'ai indiqué dans la présentation, en général, vous avez entre 10 et 20% des cours qui sont en anglais. Hein. Très bien, alors je vais traduire. Humberto, no sé si entendiste, la mayoría de los programas que ofrecen sí están en francés, pero sí hay una parte de los programas también en inglés, están indicados en la página. Y cuando son programas que están en francés, sí hay como entre el 10 y el 20% de clases en inglés también. Alors, et l'apprentissage du français qui est requis, et le niveau de français qui est requis avant d'arriver, il est justement fait pour pouvoir s'assurer que les élèves pourront bénéficier des cours en français et pourront avoir toutes les chances de réussite possibles. Très bien. Una aclaración, de por sí, si estás aceptado en una formación en francés, o sea, impartida en francés, de todas formas, uno de los requisitos previos va a ser tener el nivel suficiente en francés para poder seguir esas clases. Entonces, cada universidad te va a indicar el requisito que exigen para entrar en su formación. On a Mario qui pose une question sur l'application pour la bourse Eiffel. S'il doit seulement le mentionner lorsqu'il postule à la formation. C'est-à-dire que est-ce qu'il doit demander spécifiquement à l'établissement qu'il est candidat? Bah oui, il faut qu'il se manifeste pour pouvoir, pour que l'établissement évalue ses chances d'avoir la bourse Oui. et présente le dossier. Sí, así es, Mario. Tú lo especificas al momento de aplicar y ellos considerarán o no tu candidatura para postularte como un candidato becario Eiffel. Une question, N+i est-il compatible avec des bourses? Oui. Bien sûr, tout à fait. Sí, Sara, es obvio, sí es totalmente compatible. Hay muchos programas, sea de parte de las universidades o también de gobierno. Eso es cuestión de revisar caso por caso, pero sí puedes aplicar a becas. Il y a même des postes diplomatiques qui privilégient les étudiants qui postulent aux établissements de N+i. Ah, d'accord. Una aclaración de Georges Santini, Sara, que dice que en unas embajadas, al contrario, es justo, son candidatos aceptados a través de N+i, que son prioritarios para obtener unas becas por parte del gobierno francés. Alors, on a Paola qui nous demande le calendrier de la session 2 de candidature. Je ne sais pas si vous disposez déjà des dates. Guillaume, au secours, là, il faut que tu me donnes le calendrier précis. Là. Bon, sinon, ce n'est pas grave, on peut envoyer après l'information. Ça y est, Guillaume a mis le lien pour avoir... Parfait. Il a mis un message avec le lien. Sí, Paola, vas a encontrar la fecha, de la segunda sesión en el chat de la conferencia. Sí. Tenemos, bueno, no tengo el nombre, pero alguien nos pregunta, para maestrías en líneas, si hay programa a través de N+i. Est-ce que N+i propose aussi des masters à distance? Alors, maintenant, 2020 a été une année de révolution, mais d'évolution aussi. Ça veut dire que beaucoup d'établissements, forcés, contraints, se sont mis à mettre les cours en distance. Oui.
Et il est probable, d'ailleurs, beaucoup d'établissements nous le disent, que beaucoup de ces cours resteront ultérieurement. D'accord. Entonces, para aclarar, en sí como tal no había forzosamente programas en línea al inicio, pero este año fue un año de evolución y de revolución, digamos. Entonces ya varias escuelas ya avisaron al consorcio de ENPC que de las materias que actualmente tuvieron que ofrecer en línea, pues las van a dejar y entonces serán programas en línea, pero en el futuro. ¿Alguien? Ah, si quelqu'un vous demande votre contact s'ils ont plus de questions, je pense qu'évidemment, on peut le partager. Elisabeth, Alors, oui, bien sûr, c'est g.santini@n+i.com. on va le mettre dans le chat. Elisabeth, Oui. encontrarás el dato del doctor Santini en el chat. Y de todas formas, Il y a une rubrique contact sur le site aussi. Hein. Y a través de la página de internet hay una pestaña de contacto directo con ENPC. Alors, Alfredo qui nous demande si on peut étudier et travailler pour financer le master. Yo puedo también contestar ahí, pero... Oui. Alors, Alfredo, ahí creo que mi respuesta sería doble. Cuando vas a estudiar con el estatus de estudiante en Francia a través de tu visa, puedes estudiar y trabajar. Está permitido hasta 20 horas por semana, siempre y cuando, digamos, el enfoque principal sea los estudios, porque pues es muy demandante realizar una maestría. Y lo otro, que tal vez preguntas por mencionar los programas en alternancia, eso es otro modelo. Es tal cual vas a estudiar y trabajar en una empresa de la misma área de tus estudios y te vas a capacitar también a través de la empresa y te pagan, pero esa opción solo está abierta después de haber pasado un año en Francia con una visa de estudiante. Entonces es un estatus especial y desde aquí, desde México, como tal, no puedes acceder. Necesitas entrar primero de estudiante y seguir con la formación en alternance. Alors, Esteban qui souhaite savoir quels documents sont à présenter pour postuler. J'imagine que l'information est sur le site, mais... C'est tout sur le site, oui. Là. Il y a un dossier assez complet hein, qui comprend tous les renseignements personnels et bien sûr les résultats académiques, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses. Hein. Oui. Esteban, para contestar, pues toda la información está en el sitio para aplicar, pero como muchas candidaturas van a ser los documentos principales de identidad y todos los requisitos académicos, es decir, diploma, Cardex, calificaciones. Des lettres de recommandation éventuellement. Cartas de recomendación también pueden ayudar, pero es un expediente muy completo. Alors, on a une question de Raoul. Hi everyone, is it possible to apply for this program as a stagiaire or kind of apprentissage? Je viens de répondre. Oui. Voy a recordar la respuesta. Raúl, como tal, el aprendizaje está abierto después de un año de estar en Francia con una visa de estudiante. Entonces, desde aquí, desde México, no se puede. C'est pour ça, pour l'apprentissage, pardon Charlotte de vous couper, oui, allez-y. C'est pour ça que pour l'apprentissage, nous recommandons le programme en 4 ans qui donne une année de préparation, enfin qu'on dit foundation year, et ensuite la possibilité de passer 3 années sous statut d'apprenti. Mais il faut qu'à la fin de l'année, bien sûr, que l'étudiant puisse décrocher un contrat d'apprentissage. Bien sûr. Sí, una aclaración de Jean Chantini y Raúl sobre el aprendizaje que mencionó en su presentación. Recomiendan entrar a través de un año de adaptación, o sea, es el programa en 4 años, y después del primer año, entonces ya puede postular a una formación en aprendizaje, siempre y cuando una empresa lo acepta con un contrato. Eso no hay que aplicar, digamos. Alors, on a une autre question. Ah, bon, ça, je vais vous laisser répondre. Quel bénéfice, c'est Andrea qui nous pose cette question, quel bénéfice apporte un programme master N+i par rapport à un autre master
pour lequel on postulerait, je dirais, par la voie directe auprès d'un établissement Alors, ou à travers Campus France. D'accord. Le master, le diplôme que peut obtenir un étudiant n'est pas un diplôme de N+i. Oui, Ce oui. sera un diplôme de l'établissement. Oui. Donc, le diplôme, ce sera le même. Il n'y a pas de souci parce que l'étudiant, il passe pas 2 ans ou 3 ans à N+i, il passe 2 ans ou 3 ans dans l'école. Donc, il faut bien comprendre que N+i n'est que c'est une organisation qui a été mise ensemble par tous les établissements pour mutualiser leurs efforts de recrutement et d'accueil. Oui. Andrea, entonces una aclaración ahí. La maestría como tal no es una maestría del consorcio N+i, es la maestría y el diploma de la escuela que te va a aceptar. La ventaja de la red N+i es más bien centralizar tanto por parte tuya, o sea, te permite postular a varias formaciones a través de un solo camino, y para las escuelas eso les apoya mucho para recibir las candidaturas y mejorar lo que van a ofrecer como dispositivo de accueil, o sea, de bienvenida, de acompañamiento personal de los estudiantes que pasan a través de N+i. Es un plus, digamos. Alors, est-ce qu'il y a une limite d'âge pour postuler? Nous demande a Augusto. Si hay No. un límite de edad. No, no hay. Estoy revisando si... Alfredo est sur le niveau de langue. Mais ça, je ne sais pas si vous avez la réponse. Le niveau de langue est indiqué pour chaque programme. Le niveau de langue est indiqué, qu'il s'agisse du français comme de l'anglais d'ailleurs. D'accord. Alfredo, entonces el nivel exacto que se requiere para postular está indicado en los programas de la maestría a la cual, quieres postular en la página. D'une manière générale, ce qui est demandé, d'abord, il y a une première étape à franchir qui dépend bien sûr des pays, qui est l'étape d'obtention du visa. Oui. Qui, pour certains pays, les services consulaires demandent un minimum de maîtrise de la langue pour certains programmes. Ça, c'est une première étape. La deuxième est indiquée par l'école qui veut s'assurer que l'étudiant a le niveau suffisant en langue correspondant à la langue dans laquelle le programme est enseigné. Oui. Et ensuite, le dernier point, c'est que de toute façon, pour le diplôme d'ingénieur, c'est-à-dire le diplôme de master, il y a un requirement, une exigence de niveau d'anglais et de français pour les étudiants étrangers. Très bien. Je vais faire un résumé. Alfredo, unas indicaciones adicionales generales sobre el nivel de idioma. Georges Santini nos decía que en algunos países puede ser un requisito de idiomas por parte del consulado. Aquí no es el caso, o sea, si solo se exige el nivel que exige como tal la escuela en Francia que te admite. Segundo filtro, justo ese nivel que te exige la escuela para entrar. Y en Francia se requiere al terminar, para obtener la maestría, un cierto nivel tanto de inglés como de francés. Es como para tener el perfil del ingénieur, digamos, international. Alors, il y a quelqu'un qui me demande mon expérience, mais je pense que c'est plus vous, Georges, qui allez pouvoir me renseigner. S'il y a plus de chances d'être admis en première session de candidature que lors des 3 autres sessions. D'une certaine façon, oui, parce que les écoles peuvent tenir compte du nombre de places disponibles, par exemple. Très bien. Humberto, entonces, para contestar tu pregunta sobre tener más oportunidad de ser aceptado en la primera sesión, sí, porque digamos que las universidades tienen una visibilidad mayor sobre el número de lugares que tienen. Entonces, pues hay más oportunidad de que te admiten. Alors, quelqu'un qui souhaite savoir si, en plus des formations en ingénierie, N+i propose également des formations en management. Alors, le cœur des formations, c'est quand même des diplômes d'ingénieur. Oui. Mais il y a quelques formations qui ont des options
portés sur le management, mais qui sont additionnelles, qui sont plutôt Oui, marginales ou complémentaires. La formation cœur est quand même une formation d'ingénieur avec une composante scientifique et technologique importante. merci. Para contestar esa pregunta sobre si existe a través de N+i acceso a formación en management, no como tal, porque como tal el eje principal de esta red es darles acceso a formaciones en ingeniería. Lo que sí es que van a encontrar formaciones en ingeniería con una opción, digamos, en management, una orientación adicional, pero no es como tal el corazón principal de la formación. Alors, je crois que j'ai posé toutes les questions que j'ai vues passer, qu'on m'a transmises directement, pas sur le chat, mais j'en ai peut-être oublié. Je crois que Guillaume a pu traiter quelques-unes d'entre elles. Ouais. Il nous reste 5 minutes. Alors, je vois, est-ce que le pacte Success peut être supprimé? Bien sûr, tout à fait, oui. Le pacte Success n'est pas obligatoire. Ah, oui. C'est une proposition qui est faite aux étudiants que l'école peut reprendre comme étant recommandée et demandée, mais l'étudiant, in fine, c'est lui qui décide, hein, sur la base de ce que l'école propose. Oui. Para la persona que preguntaba sobre la obligación de seguirlo de Past Success, no es obligatorio como tal, pero depende más bien de lo que el estudiante quiere y también lo que va a exigir la escuela, si lo ofrece de base o no. Eso es caso por caso. Bueno, me dicen que creo que sería todo. Si tienen más dudas, de todas formas, nosotros vamos a compartir tanto la presentación como el contacto de Georges SANTINI, el dato de la página de N+i, por supuesto, y grabamos la conferencia. Entonces, supongo que en unos días vamos a subir el video en redes sociales para que lo puedan volver a escuchar. O si conocen a amigos o amigas que están interesados, también lo puedan compartir con ellos. Y veo que en el chat ya Guillaume, el colega también de Georges SANTINI, volvió a poner el enlace de la página. Entonces creo que les va a ser muy útil. Georges, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Je crois qu'on a pu, enfin, toutes les questions auxquelles on a pu répondre. Oui, je crois qu'on a fait le tour. Merci pour les questions qui nous éclairent sur les préoccupations des étudiants mexicains. Je crois que vraiment ce qu'il faut retenir, enfin ce qui me semble important, c'est que notre organisation a été créée par les écoles pour les écoles. Ce n'est pas une organisation qui est indépendante en soi. Elle est uniquement au service des écoles et notre but, qui a été celui poursuivi pendant 22 ans, est de faciliter l'arrivée des étudiants étrangers en France. Également, nous poursuivons aussi le but d'aider les Français à aller à l'étranger, et ceci avec un souci de succès. Oui. C'est pour ça que l'effort sur les langues est porté, parce que c'est une composante importante de l'internationalisation. Merci beaucoup. Je vais faire un résumé en espagnol pour ceux qui ne comprendraient pas le français. El doctor Santini recordaba que esta herramienta no es algo independiente como tal, se creó para por y para las mismas escuelas de ingeniería para facilitar el acompañamiento de ustedes como estudiantes y garantizar el éxito académico. Entonces creo que es una de las grandes ventajas de esta red, es tener un acompañamiento adicional para garantizar el éxito en sus estudios, que se sientan cómodos en Francia, en su maestría, con sus compañeros, con los profesores. Je complète un petit peu ce que vous dites. Voilà. Y creo que es como muchas otras herramientas, siempre está enfocado a ayudarlos a ustedes que quieren estudiar a Francia. Y voy a agregar también, eso voy a hacer la promoción de nosotros, de Campus France, es lo mismo, estamos aquí, es un
paso adicional, pero estamos aquí para facilitarles todos los trámites y la orientación académica previa desde México. Si tienen dudas sobre requisitos, trámites entre dos maestrías, entre dos ciudades, entre dos estatus de escuelas, aquí tenemos 5 oficinas en todo el país. Es un equipo de 7 personas. Aquí están presentes León y Alberto que me acompañan, pero los demás pues también están presentes. Estamos en Ciudad de México, en Puebla, en Mérida, Monterrey y Guadalajara. Y hasta tenemos también una red de antenas con Plus France. No es el equipo como tal, pero están basadas en las alianzas francesas. Tenemos una relación muy cercana y entonces pues nuestra idea es estar lo más cerca que podamos para poder apoyarlos para cualquier duda o pregunta que tuvieran sobre estudios en Francia. Voilà. Merci beaucoup à nouveau, Georges Santini, de nous avoir accompagnés. Muchas gracias. Et à très bientôt. À très bientôt et félicitations encore pour l'organisation et la qualité de tout ce qu'on a pu entendre pendant ces 3 jours. Ben merci, on est ravis que ça vous ait plu à vous, intervenants et au public. Merci encore. Au revoir, à bientôt. Gracias Au revoir a todos. et à bientôt. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Bye.